Okay, here we get a new term. It is air resistance. The air resistance happen while the man using parachute to slow down his speed while falling. Jadi orang ini menggunakan tahanan udara untuk menghambat kecepatan ketika jatuh ke bawah, ketika terjun. Do you know what happened to the man with the parachute? Apa yang terjadi pada orangnya tanpa parachute? Will hardly crash, akan ceprot. Apa bahasa Indonesia ceprot itu ya? Pokoknya hancur, gitu ya. Because while someone falling from the distance up there, the speed will increase sequentially, according to the gravitational acceleration. Jadi kalau orang jatuh itu dia akan semakin cepat bertambah gitu ya. Berurutan jatuh kecepatannya itu naik terus gitu karena ada percepatan gravitasi. For example, initially it's 10 km per hour, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, getting faster. If they don't use any parachute at all, maybe after reaching the ground, the speed can be 250 or 300 or more than that kilometers per hour. What happened while landing on such speed? Hardly crash, will damage the physical body. Jadi jatuh awalnya kecepatannya 10, 20, 30, 40, 50. Itu waktu nyentuh tanah itu naik terus bisa sampai 250, 300 km per jam atau bahkan lebih. Dan itu nanti akan, kalau landing seperti itu akan remuk gitu ya badannya. Paham? Karena bertambah kecepatannya, karena ada percepatan gravitasi. Percepatan yang disebabkan oleh gaya gravitasi. The acceleration affected by gravity. But while using parachute, there will be a resistance. What happened? The force resultant will be zero. Because the air resistance magnitude will similar to the weight of the man. Paham? Jadi kalau pakai parachute maka resultannya 0 karena besar resistensi udara, tahanan udara itu sama besarnya dengan berat orang yang jatuh. So the pulling force to the ground 800 and the air resistance upwards direction also 800. The resultant is zero. Something some object with zero resultant will have constant speed. Jadi suatu yang resultannya itu 0, itu kecepatannya tetap. While it 50, it will stay 50, it will remain 50 until the ground. Jadi kalau kecepatannya itu 50 sampai ke tanah. What that mean? The timing pulling the parachute is important. It defines the speed. So while you falling and while you are at 50 km per hour, you pull your parachute and your speed will remain 50 till the ground. Jadi kalau
Artinya apa? Artinya kalau kalian narik parasut ketika kecepatan 50 sampai ke tanah itu tetap 50. Karena resultan 0, kecepatannya tidak nambah. Paham enggak? Ya. But if you late, ya, because of some error of your parachute and nearly almost touching the ground, you just open your parachute, what will happen? Yeah, the speed will remain the same at the time you pull it. Yeah, if because of the error, yeah, you pull at the speed at 200, it will remain 200 till the ground. That's the dangers. Paham? Jadi kalau telat bukanya parasutnya, misalkan tarik-tarik error gitu ya, gopoh gitu ya, tarik-tarik error, sampai hampir nyentuh tanah itu, sampai sudah ketinggian tower misalkan ya, as high as a tower, cellular tower, for example, ya, itu nanti kalau kebuka di situ dan kecepatannya posisi 200, sampai tanah kecepatannya 200. Paham? Ya, so the timing, the parachutists open their parachute will define their speed while touching the ground. Got it? Paham nggak? That's why, ya, some soldier still getting their bone broken. Yeah. Why? Because of the late. Karena keterlambatan itu ya. Kenapa biasanya tentara itu masih ada patah tulang gitu ya? Ya karena telat gitu ya. Ya, some accident. Ada kejadian gitu ya. Paham? Okay, good. We continue. Maybe near future, here from 7A, there will be someone becoming soldier, Air Force, angkatan udara. Mungkin nanti mau ada yang jadi angkatan udara, ya, terjun payung.